Milí domácí diváci, Dear vítáme Czech vás u viewers, otvěry welcome hlavy, to což je the zároveň i Echoes zahájení of Ji.hlava, 25. which is ročníku also the Mezinárodního opening of the festivalu 25th dokumentárních filmů season Jihlava, of the International Documentary respektive Film té Festival sezóny. Ji.hlava. Na vedlejší obrazovce You were vás just vítá Johana welcomed by Nejedlova. Johanna Já jsem Nejedlova on the Lukáš second Houdek screen. a my vás My name budeme is dnešním Lukáš večerem Houdek and provázet. we will be your Teď hosts je čas today. totiž Let pozvat us k nám now go back ředitele to the festivalu festival Marka and Hovorku, invite Marek který vás Hovorka, uozvěn the Ji.hlava, 24. the ročníku festival's director. filmového He festivalu will greet you in Jihlava osobně person. uvítá. I can Já vás hear you zdravím, nice and slyšíme clear. se? Hello. Skvěle. Great. Ta The poslední 24. last Jihlava edition of the neproběhla Ji.hlava v kinosále. festival was Stejně tak different. It took place ozvěny online. This neproběhnou event, the klasicky, takže Echoes, by will lidé mohli also be navštívit held outside of the sály cinema kin. Proč halls. jste se Why did rozhodli you decide to víc organize it uspořádat online, i tak despite of online? A everything? And jak how se did you s tou cope situací with pandemickou the vypořádávali třeba whole další pořadatelé moving festivalů v Česku online? nebo ve světě? Mhm. Tak Well, za normálních normally, okolností by po festivalu after v the Jihlavě bylo uvedeno teď festival několik in filmů Ji.hlava, do several kinodistribuce, films další would be put distribuci in plánovali. distribution, Od ledna by and the probíhala série process would filmových go on festivalů, kde with by se more ty filmy, festivals které jsme uvedli, where nebo nějaké the jiné, films that were nabízeli screened in divákům, Ji.hlava would ale be nic z toho se screened neděje. elsewhere. But it Spoustu is not the case producentů just here. Many posouvá premiéry producers svých filmů do postpone the doby, kdy budou premieres of their moci uvést v film to kinech. show Toho them in festivalu cinema se také halls, and posouvá also do many doby, kdy doufají, festivals are že se potkají s diváky v postponed kinech a for najednou vzniklo later. několika měsíční vákuum And we a felt nám to přišlo that škoda, it was proto a jsme se pity rozhodli to have no udělat festival ozvěny in the a vytvořit springtime. novou That's why příležitost we propojit created the filmy, které jsme Ecos uvedli s and we diváky organized it a online připravili jsme i with několik also some novin. new titles. So, what Pomůžeme does Marku v this rámci těch event, the současných Ecos, have in ozvěn store posunout. for the audience, Marek? Tak když jsem zmínil ty I novinky, talked tak about je some new titles, rovnou so I can začnu. mention some Tou of them. první The je first one being novinka the iránské režisérky, film která je by tu s the námi a za chvíli ji představíte. Iranian director Jejíž film Den Radiograph of rodiny a Family, which slavnostně will be the zahajuje opening tento program film of ozvěn. the Ecos A event. je to film, který This film byl uveden was v premiered in listopadu na autumn festivalu v in Amsterdamu, kde Amsterdam, získal hlavní where cenu it a nám was přišlo awarded dobré ho the nabídnout main i divákům a prize. nečekat až na podzim. And Druhou we úspěšnou are really proud projekcí je to projekce present filmu that film. Šva The next režiséra film a will be The aktivisty Ai Cockroach Weiwei, by Ai se kterým se Weiwei, spojíme za who's going to týden ve also be our čtvrtek v guest 5 hodin next week. odpoledne, We will have rovněž again živě. a live Q&A A jinak session. těch 40 filmů And then opravdu we je have takovým 40 průřezem more toho programu, films který jsme across uvedli the na podzim. sections To and znamená, jsou tam velké categories. divácké hity nebo Some of filmy the most oceněné hodnotami, remarkable jako and je popular například Nová films, šipka such nebo as Bílá The na New bílé. Shift, Jsou a tam Czech profily film, různých tvůrců, but například dva filmy z also retrospektivy a film Roberta by Robert Minerviniho Minervini a mnoho and dalších many, filmů. many Jsou tam more. We wanted zastoupeny to sekce represent all the experimentálních filmů, sections, Fascinace a experimental section, experimentu.cz. Fascination, for I instance, toto so that bude also will be presented zastoupeno and v represented středivých in diskuzích. this To selection. znamená v And sobotu there will be also a odpoledne a večer discussion budou moci about this diváci particular sledovat section diskuzi s on českými Saturday, experimentálními tvůrci a focusing on the samozřejmě živé jsou experiment proto, aby do nich mohli vstupovat a cinema posílat své otázky. and experimental A v cinema. pondělí pak navážeme On zahraniční Monday, we diskusí will s have a evropskými debate producenty, with kdy v rámci European programu producers Video Platform talking uspořádáme about diskusi na téma, whether there jestli is existuje something, evropský film a jak tito such a thing zástupci as a zastupující European evropské film, a generace k tomu European přistupují. cinema. Tedy That ozvěny will be mají jak the svoji topic filmovou on část, tak Monday. svoji So we can živou see část, that kde there are jezdí both všichni films perspektivy. and discussions in store My se k for tomu the ještě později audience. dostaneme. Já Marku Thank za you, to Marek. Thank you very děkuju. much for A that ještě doplním, introduction. že i letos And mají I will just návštěvníci add možnost, that pokud this year příslušné the audience can akreditace, again support podpořit a good skutečně cause. potřebnou organizaci. Last year, V rámci minulého we ročníku diváci contributed podpořili to some really potřebné needy záležitosti, jako projects například, že to přispěli the Ji.hlava na Hospital koupi to buy ventilátorů pro jihlavskou ventilators, nemocnici, a přispěli na research akademický project by výzkum Czech na Technical ČVUT University received a our nakoupili support, taky and několik also we nákupů do supported rodin an initiative of uživatelů, kteří grocery zahrnují shopping nějakou jinak for insolvence. single-parent Přesně jak říkal families. Lukáš, i ta Yes, letošní just podpořená as oblast bude Lukáš nadmíru said, potřebná. this year we Všechny will peníze, support které se another vyberou nad good rámec cause, běžné because ceny all the akreditace, funds exceeding totiž the price poputují of this Národnímu event ústavu will duševního be zdraví. donated to the National Institute of Za Mental 2 minuty Health. Johanu máme zpátky.
If you can hear me back, tak já vám řeknu, I will že just už add na podzimní Jihlavě se that Jihlavě we se osvědčil already chatbot. worked Jeho with a operátorky system vám of budou opět k chatbot dispozici na for stránkách offering mental health ji.hlava.cz, consultancy. ale jejich This řady will be některé doplní available i this year experti a again. expertky Experts Národního from ústavu the duševního Institute zdraví of a jejich Mental Health projektu Care Wisdom. will be Můžete je tam available zastihnout od from 15. the 3., 15th což je to pondělí, do the čtvrtku 25. 17th 3. of a March budou vám k to dispozici a pomůžou vám listen to konzultovat your v possible případě, že mental máte health nějaké psychické issues obtíže or nebo si if you potřebujete just want to poradit o tom, advise jak or se jim have vyhnout. their advice on how to avoid Jak to them. tedy s letošní akreditací And let je? us look at the system of Letošní this year's akreditace na odběrny accreditation. stojí The price is 150 korun. 150 Zároveň crowns. ale At the same pořadatelé time, nabízí you možnost can zakoupit buy si a akreditaci combo jak na ozvěny, accreditation tak na for jubilejní ročník both podzimního the Echoes festivalu and za the zvýhodněnou Autumn cenu Festival Edition 450 for korun. 450 Czech crowns. Ozvěny začínají právě nyní a trvají až do But let me 25. say března. that Pro určené nevýhradní this diváky event will pobývající be na held území till České the republiky. 25th of Navíc je March. více než 40 The film. program A ty will jsou k offer dispozici over po celé 40 trvání, films that can ozvěn. be enjoyed Jsou throughout mezi the nimi jak festival's ty nejlepší duration. snímky And they z include some podzimní of the Jihlavy, most tak remarkable je tam i films přidaných from pár the velkých autumn filmových edition, novinek. plus a couple of new titles. Dobrou zprávou je, že And všechny the good z news promítaných is that filmů all mají of the oproti films were podzimní subtitles Jihlavě in Czech in české contrast titulky. to the To autumn znamená, edition, že si filmový and as a zážitek result, můžou vychutnat everyone can velmi dobře enjoy i ti, these. kteří nevládnou angličtinou. Jihlava nikdy nebyla But you jenom know o that the filmech, Ji.hlava jak to festival řekl i has never Marek, focused že uniquely on diváci films. stejně tak totiž We diváci will můžou pustit offer si to lehkozážitky our z odběrny jako viewers nejlepší also Jihlavy scén, some nebo best můžou sledovat of vybraný some best debaty v events rámci within the Ji.hlava for fóra. Kids section A protože or už the jsme discussion našli tu section, the blížící se jubilejní inspiration 25. forum. Jihlavu, tak We've opět already touched upon the pozvu upcoming svého anniversary do svojí 25th edition pracovní of the ložnice festival. Marka Hovorku, So ředitele I will festivalu, aby nám invite řekl, jak again ta Marek letošní Hovorka, the Jihlava director, to tell bude us vypadat. more about it. Can you hear us, Marek? Slyšíme se? Ano, Yes, slyšíme yes. se. I Je to think teda vtipný, jak it's quite jsme všichni funny rozsekaný to tím see signálem how hvězdných the dety, connection is ale je to svět, rusty, ve but kterém I teďka also všichni jsme think a it's quite zřejmě co nejvíce symptomatical of přehlížeme, protože these si třeba times, chcete dívat na isn't filmy it? z ozvěny I would Jihlavy. like to talk about the autumn Nicméně, co se týče edition podzimu, because we tak firmly pevně believe věříme, že that we kromě will be online able to nabídky offer filmů přes an internet on-site budeme form moci version navýtit Jihlavě i of the zastupujících a cinema především with jihlavských cinema kinech. Ale halls rád bych open. využil této příležitosti a I zmínil will dvě novinky, now které budou s talk letošním more jubilejním about 25. ročníkem other spojené. events Tou that první je will be trošku organized takové and some new prořezání elements některých that will be soutěžních introduced. sekcí. We Rozhodli jsme se decided to spojit hned create a 3 new soutěžní section, sekce do jedné a a vytvořit broader velkou section. soutěž. To znamená, To those ti, who kteří know se the v tom sections, programu traditional dosud sections, orientovali, tak the section sekce Buď bonus, bonum jako hlavní opum, soutěžní sekce, the sekce section mezi moři of pro filmy ze foreign films, and střední the Evropy section a of sekce debutů první světla new se od letošního roku directors spojí do will jedné be velké hlavní united sekce. into one A big porota, která zde bude section. zasedat, bude And there will sešířená. be more Budou nejenom prizes and hlavní ceny, ale awards i různé další that will ceny v be rámci awarded této according to soutěže. different A to třeba cenu criteria. za There debut, will za be the debut cenu pro best nejlepší profession východoevropský film, ale prize, také třeba such cenu za as nejlepší best editing profesi v prize, rámci těch best filmů, to znamená camera mimo režii, prize, třeba za nejlepší zvuk, um, střih but nebo also kameru a a třeba prize i ceny best za for nejlepší best esej nebo třeba essay or portrét, pokud portrait. se k tomu We ta porota decided to rozhodne. create Tím smyslem je, že new chceme vlastně sorts of vystoupit z takové té categories soutěže, that kdo would první distinguish pronikne tou between the páskou umění. nuances Nejde of totiž o the tom, different že někdo je film první, ale making chceme vlastně craft vytvořit prostor, který aspects. bude We also velmi want to respektabilní vůči práci emphasize filmařů the a vždycky supporting netrávit ty professions that profese, are které nejsou linked tak to vidět. the A ti, filmmaking kteří se doteď industry. v těch sekcích neorientovali, tak to budou mít jednodušené, protože místo 3 bude 1. A tou druhou Then novinkou we will je also create
a non-cinematographic prize, because obviously with our festival we always try to connect with other professions and other fields. That is why we decided to focus in this edition on literature and documentary aspects of literature. That's why we will award a prize for the best documentary book title in the Czech Republic. So the best documentary book will be awarded for the very first time this year in autumn during the 25th edition in Ji.hlava. There will be several rounds with several juries which will choose the winner. So these are some of the new things that will be introduced in the 25th edition. Marek, you could also mention a bit more about the echoes that are organized outside of the Czech Republic. I will happily do so. We traditionally organize the echoes abroad with the aim of connecting our Czech filmmakers with their international colleagues. We also organize all sorts of masterclass events abroad, at schools abroad, and we stick to that mission. That is why today the echoes were inaugurated in Belgium, and not only in Brussels, but also in other Belgian cities. For a full week, these films from the Echoes event will be presented in Belgium too. And that is mainly possible thanks to the work of Czech centers in Belgium and also in France. Moreover, we will also travel further to the United States. So these Czech films and other foreign films from our festival will be presented all over these places. Thank you, Marek. Thank you, Johanna, for coming back. And as we've already mentioned several times, there will be Q&A sessions too. And there will be one particular one that will be held next week with the fascination section representatives, another about European cinema, and the third one will be with Ai Weiwei about his new film. And one more, Lukáš, you forgot about one Q&A session, because after the screening of today's opening film, Radiograph of a Family, there will be a Q&A session with its director. Radiograph of a Family was not featured during the autumn edition, so it will be screened today in its Czech premiere, and I'm honored to welcome its director, Firuze Košrovány, here with us. Good evening, Firuze. Happy to have you here. Dobrý večer. Thank you for inviting my film. It's my film Vítejte u nás, pleasure to be the opening film of Ji.hlava this year. This is its Czech premiere, and I'm happy. But I wish I could attend the festival, and the festival, if it could be physical, like every year. Yeah, I wish to attend, because I have been in Ji.hlava 3 years ago, and I enjoyed very much the festival, the audience, the atmosphere, and the quality of all selected films. Já bych se vás ještě chtěla zeptat, vy jste rodačka z Teheránu, zároveň You were born in Tehran, and frankly, in your film, we can see that your family lived in Switzerland. Your father probably wanted to live abroad. And what's your living situation now? Where are you living and creating now? Working in Iran, but I used to live in Italy. I have studied there, and I'm traveling a lot in Europe, and this film is a co-production between Norway, Switzerland, and Iran. So a part of the film
the post-production of the film has been, we did it in Norway. My budeme mít možnost se podrobněji We will have the opportunity to talk in more detail after the screening, but now would you like to add anything prior to showing the film to the Czech audience? I can say that Radiograph of a Family is a personal narrative. It's about my childhood memories, my life experience, my observations, my imaginations, and it's essay is a narrative, but somewhere between documentary and fiction. I fictionalize some part of the film, and it's the story of being torn between two realities, two ideologies, two lifestyles of my parents under a roof in a house in Tehran. I hope you enjoy the film. To taky věříme, děkujeme moc krát Firuzej. Thank you, Firuze. We are very looking forward to watching your film. And I would also like to express our thanks to the Czech Ministry of Culture, the Czech Film Fund, the Creative Europe Media Program, the City of Ji.hlava, the Vysočina region, as well as our media partners, the Czech Television and Czech Radio. Thank you for your support, because otherwise we wouldn't be here, the Ji.hlava Festival wouldn't exist, and me and Johanna wouldn't be here with you today. And a few more remarks on how to purchase your accreditation. And to purchase your accreditation, you just need to access our webpage. And now, Lukáš, let's roll. Right? Okay, let's do it. And see you back here, 9:45. You can join us on a streaming channel after the screening of the film for a Q&A session with Firuze Košrovany. Enjoy and have an enriching experience, and see you in a bit. See you.